So boleh jalan-jalan dekat padang, boleh berjogging walaupun tak boleh bersukan lagi. Okay, but it's okay. That's what matters is that awak boleh keluar daripada blok awak tu, daripada duduk je terperak. Alright, so make sure deep breath, ambil udara segar kat luar tu, jalan dengan kawan-kawan. Okay, release stress awak sikit. Okay, so ramai yang tak dapat masuk, tak apa. Kita teruskan je kelas kita. Nanti awak tolong ingatkan saya post juga the recording dekat dalam YouTube. Sebab biasanya kalau dekat GC dia memang slow sikit untuk kita tengok. Kalau dekat YouTube dia macam lebih cepat kan. Okay, so ingat tak minggu lepas? Okay, thank you. Alright, so ingat tak minggu lepas saya ada cakap kelas kita hari Jumaat ni saya nak buat pukul 1 tengah hari. Ada Miss. Ada kan saya cakap? Okay. So saya minta maaf, saya terpaksa tukar balik kepada pagi pukul 8 sampai 10 which is the original time of our class. Sebab I have a flight to catch later evening. Pukul 6 lebih macam tu kot. So saya rasa, saya takut tak sempat, saya takut macam terkejar-kejar. So saya terpaksa bawa depan lah kelas kita. Okay, so hari Jumaat nanti pukul 8 sampai 10 kelas kita, alright? Okay, Miss. Okay, so nanti awak tolong ingatkan kawan-kawan awak. Pukul 8 sampai 10 kelas kita. Okay. So, jom kita start dulu. Okay. So, hari ini adalah bukanlah hari terakhir. The second last class kita. Okay. So, tengok saya punya gambar pun saya letak gambar konfeti. Okay, Miss. Fine. Okay. Of differentiation ke dalam soalan apa yang awak kena buat. Sekejap kan. Oh, dengar tak suara saya? Dengar tapi ada stuck tadi. Dia macam stuck sikit kan tadi? Iya. Okay, so saya sambung. Sekejap saya tengok. Okay, so bila saya scroll, dia ikut scroll tak? Okay, betul. Alright, so jom kita sambung. Chapter 10 dia divided into 2 parts. Okay, so for the first one adalah extreme. Okay, so untuk kelas hari ini kita akan belajar just 10.1. Okay, and then hari Jumaat nanti kita akan belajar rate of change lah. Okay, so jom kita tengok what are the learning objectives in this subtopic. Okay, so untuk 10.1, at the end of today's lesson, you should be able to find the critical points. Okay, so awak akan belajar macam mana awak nak cari critical points. Okay, and then you will learn how to find the relative extremum and also, awak akan belajar macam mana nak find the relative extremum using first derivative test and also second derivative test. Okay, so relative extremum ni maksud dia apa? So relative extremum dia terbahagi kepada dua. So nama dia ekstrim sebab satu tu nilai yang sangat minimum, satu tu nilai yang sangat maksimum. So that's why dipanggil extremum. Okay, so this one nanti awak akan belajar macam mana awak nak tentukan point critical yang awak cari tu dia adalah min or max. Okay, so critical point, is it a minimum or a maximum point? Okay, so that one is A, B, C. Okay, and then part yang D, the last learning objective is you will learn how to solve optimization problems. Okay, so jom kita masuk dulu dekat critical points. Okay, so let's take a look at this one. Alright, so critical points. So critical points ni apa? What is critical points? So critical point is actually bila awak cuba cari f prime x equal to 0 ataupun bila f prime x tu dia adalah undefined. So point yang dekat situ, point yang menjadikan awak punya first derivative tu adalah 0 or undefined, kita panggil dia sebagai critical points. Okay, so contoh. Saya buat kat bawah ni. Example. Okay, so awak ada satu function fx equal to x square minus 1.
Let's say this one. Okay, so bila awak differentiatekan dia, awak akan dapat 2x. So saya buat f prime x equal to 2x. Okay, so nilai yang akan menjadikan this f prime equal to 0 is what you call as a critical points. Okay, so kalau kat sini kita akan buat dia equal to 0. So your value of x is equal to 0 actually. So maksudnya dekat sini x equal to 0 ni adalah awak punya critical number. Dia bukan panggil sebagai point sebab dia bukan point. So kalau point dia mestilah x and y. Okay, so sekarang dia adalah x. So kalau x kita panggil sebagai critical number. Okay, so awak akan dapat dekat situ fx adalah y. So saya tulis kat situ y. So y is equal to 0 square minus 1, which is equal to negative 1. So awak dapat dekat sini y equal to negative 1. So critical point kita apa sekarang? What is our critical point? 0, negative 1. Exactly. So 0, negative 1 is our critical point. Okay, betul. Okay, so itu adalah bila f prime of x is equal to 0. Dia boleh juga jadi nilai itu akan menjadikan f prime awak undefined. Okay, so contoh untuk this one. Sekejap, ni atas sikit. Okay, so contoh untuk yang second ni adalah, let's say saya punya f prime x is equal to apa? Saya letak dia 1 over x minus 1. Contoh. Okay, so kalau tengok dekat sini, macam mana kita nak jadikan kita punya f prime ni undefined? Apa value of x kita? Boleh bayang tak? Kalau nak jadikan dia undefined, dia mesti jadi 1 over 0. 1 bahagi dengan 0. So yang bahagian bawah ni sebenarnya, dia mesti equal to 0. Okay, your denominator must be equal to 0 in order for your first derivative to be undefined. Okay, so kalau dekat sini maksudnya awak akan dapat x equal to 1. Okay, so x equal to 1 is actually the critical. Betul. Okay, so x equal to 1 is your critical number. Okay, alright, boleh faham tak sampai this one? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so saya padam dulu this one. Nak saya padam ke? Tak perlu padam. Mungkin kena kecilkan kot. Nanti awak nak salin balik. Resize. So saya letak dekat sini. Ujung sini. Okay, so settle dekat bahagian yang pertama, which is this one. Okay, so dekat bawah ni saya ada buat point x and also y. Okay, so saya nak fokuskan dekat situ. Kalau x, kita akan panggil dia as critical number. Okay, so we call x as critical number. Second sikit. Critical number. Okay, kalau y pula kita akan panggil dia sebagai critical value. Like that. Okay, so this whole thing, x and also y, satu point ini kita panggil dia sebagai critical point. Okay, alright, settle dekat situ. Oh, sorry. This one. Okay, so critical point kan terbahagi kepada dua. Satu f prime x is equal to 0. Another one is f prime x is undefined. Okay, so untuk yang pertama, for this one, dia actually kita ada nama lain untuk this one. Okay, dekat situ point kita akan dipanggil sebagai stationary point. Stationary point. Okay, so jom tengok dekat yang sebelah sini. Stationary points. Okay, so what is a stationary point? So saya repeat balik dekat yang belah kiri. Okay, so the definition of a stationary point
is a point where the gradient, okay, gradient of our graph ataupun kalau kita boleh tulis dalam mathematical way is dy dx. I put here dy dx, or we can also write it as f prime of x is equal to 0. Okay. Alright, okay. So, kenapa nama point ini dikenali sebagai stationary? Okay, so jom tengok dekat this graph that I have over here. Okay, so now we have a smile shaped graph. Okay, so graph ini, so I will going to denote positive as a positive gradient and negative will be the negative gradient. Okay, so kalau awak tengok dekat belah sini, kita punya function ini, dia ada gradient yang negative or positive? This part of the graph, the left part. Negative. Yes, betul. Dia negatif sebab dia pergi ke bawah. Okay, so saya akan tulis dekat sini, tepi ni. So dia adalah negatif, it's negative, 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 negative. Okay, and then bila dia sampai dekat point yang paling rendah, apa gradient kita? At this point particularly, what is our gradient? 0. Betul, 0. Okay. So if you try to draw a tangent line over there, dia akan jadi satu garisan yang lurus macam ni. Okay. So bila dia jadi satu garisan lurus macam tu, maksudnya kita punya tangent ataupun kita punya gradient, kita punya dy dx ataupun kita punya f prime of x is equal to 0. So dy dx is equal to 0 at this point. Okay. So point ini, this point, kita panggil dia sebagai critical point. Ataupun nama lain dia adalah stationary point sebab dia stationary point. Macam tu. Okay, so bila dia sampai dekat bawah, dia punya gradient sama dengan kosong, dia akan naik ke atas. So bila naik ke atas, kita punya gradient adalah positif, 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 all the way sampai atas, positif. Okay, so ini adalah kita punya stationary points. Okay, so setakat ni ada soalan tak? No questions. No question. Okay, good. Okay, so jom kita tengok. So stationary points ni dia ada juga classification dia sendiri. Okay, so dekat bawah ni, there are two types of stationary points. So the first one is turning point. Okay, and then second one is point of inflection. Okay, so turning point. Kenapa nama dia turning point? Sebab dia turn. Okay, so kalau awak tengok untuk first graph, this one, the smile one. So daripada turun ke bawah sampai stationary point, dia turn ke atas. Okay, so that's why dia panggil turning point. Dia adalah titik yang membuatkan graph tu berpusing ke atas. So daripada ke bawah, dia naik ke atas. And then untuk yang second graph ni, dia daripada ke atas, okay, it's going up. Okay, okay, so itu adalah turning point. Okay, so this one, what do we call our stationary point over here? So, siapa nak cuba? Dekat sini kita panggil dia sebagai apa? Min or max? Minimum. Betul, exactly. This one is minimum. Okay, and then this one over here is what we call as maximum point. Oops. Minimum point and maximum point. Okay, so itu adalah turning point. Okay, so what about point of inflection? Dekat mana awak punya stationary points berada? Is it here? Is it here? Is it here? The middle one. Betul, at the middle. Okay, so kat sini bila awak try to draw a straight line, awak nak try cari dia punya gradient dekat sini, dia sebenarnya adalah satu straight line macam ni. Okay, so dekat point ini, this is your stationary point. Okay, the same goes to the right one. So if you try to draw a straight line over here, nak cari dia punya gradient, so dia akan jadi kosong dekat tengah-tengah tu. That's why dekat sini kita panggil dia sebagai
kita punya stationary points. Okay, so dia ada nama dia sendiri. Untuk yang belah kiri ni kita panggil dia sebagai rising inflection. Dia rise up, dia ke atas. Kalau satu rise, satu akan falling. This one we call as falling inflection. Okay, settle this one. Okay, so awak kena ingat, awak ada stage, awak ada critical point. You have a critical point. Okay, and then critical point awak dia divided into two. So saya buat ke bawah. Okay, so the first one dia adalah stationary point, yang ini. And then second one adalah this one. Jauh sikit. It's this one. Okay, so kita dah settle bahagian di mana kita punya f prime of x is equal to 0. Okay, so now let's go to the second one when your f prime of x is undefined. Okay, so apa contoh-contoh graf yang bila f prime of x tu undefined? So ini adalah contoh dia. Okay, so tengok dekat ketiga-tiga graf yang saya ada, this one over here. Okay, so bila kita tengok dekat sini, apa maksud f prime of x undefined? Awak rasa berapa dia punya gradient kat situ? Macam mana rupa gradient tu? Ataupun macam mana rupa graf tu untuk dia punya f prime of x tu undefined? Nak teka tak? Okay, saya bagi awak clue kat sini. So this one, kita punya x axis. This one is y axis. Okay, so bila awak ada satu horizontal graph macam ni, let's say this one graph awak adalah x equal to 2. Okay, so this one gradient awak adalah 0. Okay, kalau awak ada graph macam ni, y and then x, graph awak macam ni, what is your gradient? Saya salah tulis kat atas tu, sorry guys. This is let's say x equal to 2. What is your gradient untuk graph ini? 0. Yakin? Kalau yang ni 0, this one 0. Up here. Okay, this one adalah 0. Tapi yang ni terbalik, dia menegak. So what is your gradient? Ingat tak masa nak cari gradient? So let's say over here adalah, kita bagi point. So kat sini point kita is 2, 1. Undefined. Betul, undefined. So dekat atas ni point kita adalah 2, 3. Okay, so bila awak nak cuba cari gradient untuk graph awak yang ini, for this kind of graph, the straight one passing through x, okay, so awak akan buat y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 awak adalah 3. Okay, and then y1 is 1, divide by x2 is 2, x1 is also 2. So awak dapat dekat sini 2 over 0, which is undefined. Undefined. Yes, exactly. Okay, so that's why awak punya gradient ataupun f prime of x ataupun dy dx awak dia akan undefined kalau awak ada satu tangent line yang straight menegak ke atas. Okay, so kalau awak tengok dekat graf yang pertama over here, okay, so dia ada asymptote sebenarnya and asymptote dia dekat sini. Okay, so let's say ini dia punya x is x equal to 3, let's say. Okay, so x equal to 3 ni adalah kita panggil sebagai critical number. Okay, so nilai itu di mana kita punya graph tu, kita punya gradient adalah undefined. So tak ada gradient kat situ, dia undefined. Okay, so untuk yang second one, this one, graph yang ini, okay, so dia akan jadi satu kat sini. This is your gradient. This is your dy dx punya line. So dekat sini sama juga. Dia straight line dekat situ. So awak punya gradient adalah undefined dekat situ. Okay, the same goes to the third graph. Okay, so third graph ni pun sama. Dia dekat tengah-tengah.
Okay, so exactly dekat this point. This point. Okay, let's say dia adalah X, Y. Okay, so ini adalah point, critical point in which it will make your f prime of X undefined. Okay, so sama juga kat sini, saya tandakan kat tengah-tengah. So this one adalah XY. Okay, untuk graf yang ini, dia tak ada critical point. Dia ada critical number sahaja sebab dia tak ada nilai Y. Dia ada nilai X je. Okay, boleh faham tak this one? Boleh. Boleh, semua okay. Okay, good. Alright, so kejap saya pergi dekat sini dulu. Bahagian recap dulu, this one. Okay, so let's recap back our critical points, okay. So critical points are divided into two types, okay. So for the first one is when f prime of X is equal to 0. Alright, and then the second one is when f prime of X is undefined. Okay, and these are the example of graph that you have for f prime of X equal to 0. And then these are the example of graph that you have for when f prime of X is undefined. Okay, itu sahaja. Okay, and then to be specific, yang dekat bahagian atas kita panggil sebagai turning point. And then kat bahagian bawah kita panggil sebagai point of inflection. Inflection. Okay, fine. Okay, tapi fokus kita untuk silibus kita dalam apa yang awak belajar, awak fokus dekat sini je. Keseluruhan stationary points. Okay, so awak tak perlu tahu it's either turning point ataupun point of inflection. Apa yang awak perlu tahu adalah kesemua ini adalah stationary points. Itu saja. Okay, so jom kita tengok example question. Okay, so example 1. So soalan cakap apa kat situ? So soalan cakap find the stationary points and stationary values of the function. So kalau stationary points dia nak cari X and Y. Okay, so kalau stationary values dia nak cari apa kat sini? Kalau value dia nak cari apa? Y. Betul, exactly. Okay, so awak dah ada stationary points, you have the coordinate of X and Y. So dekat stationary values tu, you just need to state back what is Y. Y yang dekat sini. Cakap je balik apa dia. Okay, so kita tahu stationary point is when f prime of X is equal to 0. So the first step ever that you need to do to find your stationary points is to find the first derivative. Okay, so let's find the first derivative. What will you get? 6x power of 2 Okay, plus 2x 2x. minus 20. That's Okay. it. Yes, good. Okay, betul? Alright, good job. Okay, so ini adalah kita punya first derivative. Okay, so kita dah settle first derivative. Alright, so and then kita back balik to definition of stationary point. Okay, so stationary point ni bila kita punya first derivative equal to 0. So kita nak cari nilai X and also nilai Y. Okay, so daripada sini awak kena buat f prime of X awak equal to 0. Okay, so saya tulis dekat sini. Prime of X must be equal to 0. Okay, so kita akan ambil kita punya f prime up here. Saya copy, saya paste dekat bawah ni. Okay, and then it will be equal to 0. Okay, so kita nak cari the value of X. Okay, so daripada sini, before we can factorize or press calculator, kita mesti simplify dulu kita punya expression. Okay, so kalau tengok dekat situ dia ada CF2. Kat sini ada CF2, this one ada CF2, this one pun adalah multiply of 2, CF2. Okay, so kita akan divide everything with 2. So you will get 3x squared plus x minus 10 equal to 0. Okay, so what will be your value of X dekat sini? Tekankan kalkulator untuk saya. 5/3 5/3. and negative 2. 5/3 dengan negative 2. Okay, so dapat this one. These two value. Okay, so saya galakkan awak
before awak tulis jawapan akhir, buat dia dalam bentuk factor. Okay, so untuk first one, awak akan dapat 3x minus 5. And then the second one, you will have x plus 2. Okay, barulah awak akan dapat dia punya nilai x. Point, dia mesti ada x and also y. So you need to substitute this value of x that you found into this one or this one. Dalam ini ke dalam ini? Nombor 1 ke nombor 2? 1. Betul, exactly. Okay, so kita nak cari point, kita masuk dalam function asal lah, bukan function yang dah derivatifkan. Okay, so masuk dalam function asal. Alright, so now sub x into fx. Okay, so when x is equal to 5/3, what will be your fx? Kirakan untuk saya. Dapat tak apa nilai x dia? Sorry, y dia. Negative Negative 440/27. Cuba type dekat dalam message. 440 over 27. Okay, alright. So ini adalah kita punya value of y when x is equal to 5/3. Okay, and then awak kena masukkan juga lagi satu value when x is equal to -2. Okay, what is your value of f -2? 33. 33. Okay, thank you. Alright, so awak dah cari these two value. Okay, so conclusion awak kena tulis juga. So soalan minta stationary point kan? So awak tulislah dekat bawah ni, stationary points are, so the first one is 5/3, comma, negative 440/27. Okay, and also negative 2,33. Okay, so itu adalah stationary points. And then you need to also write back your stationary value. Okay, betul ke stationary value? Okay, so stationary values are negative 440/27 and 33. Okay, any question about this example? Ada soalan tak? Semua orang clear? No. Okay. Okay, alright, good. Okay, so kalau okay, kita terus pergi example yang seterusnya. Okay, so example number 2. Still example 1, number 2, okay. So, soalan cakap dekat situ. Find the critical number and coordinate of critical points. Okay, so critical number. So, critical number adalah x. So, you need to find the value of x and also critical points. Points over here adalah x, y. Oopsie. Okay, so first step tadi, apa yang awak kena buat? Besarkan sikit. Differentiate. Yes, differentiate. Okay, cuba differentiate. What will you get? Two over 3 times 2x times x squared minus 4 Okay. power negative 1/3 Alright. times 2x. Okay. 2x. Okay, good.
Okay, thank you, Eddie. Alright, so ini adalah kita punya first derivative, okay? But you need to simplify your answer. Okay, so what you get over here is 4x over 3. Okay, and then you need to bring this one below. Okay, we don't want the negative power. We just want the positive power. So you need to bring negative power to denominator. Okay, so apa awak dapat dekat sini sebenarnya is 4x over, panjang sikit, 3 and then in bracket x square minus 4 to the power of 1 over 3. Okay, so soalan ini dia berbeza sikit daripada yang first example awak belajar tadi. Saya tunjukkan tadi. Okay, so kalau awak tengok dekat this one, dia ada satu tu dekat numerator and lagi satu dia duduk dekat denominator over here. Okay, so which value, bahagian mana, numerator or denominator, or the denominator part? Numerator, denominator. Anyone? Jawapan dia numerator. Okay, so saya jawab terus yang ni, nanti example seterusnya awak buat. Okay, so for this one, kita akan ambil bahagian atas, the numerator. Okay, so saya tulis dekat sini, for stationary point, 4x is equal to 0. Okay, so daripada sini awak akan dapat nilai x equal to 0. Okay, so ini adalah bila awak punya first derivative tu, dia sama dengan kosong. Okay, dia boleh lagi satu nilai, which is your first derivative equal to undefined. So kita akan ambil bahagian yang denominator, this one. Okay, so macam mana nak tulis dia? Kejap saya fikir. SP. So this one dia adalah f prime x equal to 0. Okay, and then second one, okay, so untuk kita punya first derivative ni undefined, we need to take everything that we have in the denominator and then we equal it to 0. So awak akan dapat 3x square minus 4 power of 1 over 3 equal to 0. Okay, so daripada sini kita akan cari nilai x kita yang akan menjadikan kita punya first derivative tu undefined. So from here what you get is x square minus 4 power of 1 over 3 equal to 0. Okay, and then kita buang kita punya power. So kita cube everything. Kuasakan 3 everything. So awak dapat x square minus 4 equal to 0. Okay, and then you get x square equal to 4. So x is equal to plus minus 2. Okay, so saya tulis satu-satu. So you have 2 and also negative 2. Okay, so sekarang kiranya this value x equal to 0, x equal to 2 and also negative 2 is what we call as critical number. Okay, sampai situ? Alright, so saya sambung. So this one saya tulis kat sini. This one saya buat dia dekat belah kiri. Kanan. Okay, so saya splitkan dia kepada dua. Okay, so saya tak nak bagi awak confuse. Saya buat satu kat sini. Satu lagi sini. Okay, so the next one is bila awak dah ada nilai x, so now awak substitute balik this value of x that you have into the original function. Okay, so cari dekat saya apa awak punya nilai y untuk this one. What do you get? Boleh nampak ke? Okay. Anak-anak?
F0, 0, negative 4 power of 2 over 3. What do you get? Two point 2.5198. 2.5198. Is it correct? 2.519. The 2. When x is equal to 2, what will be your F2? Zero. 0. Both kan untuk dua-dua? Yes. Okay, good. To 0 equal to 0. Okay, so daripada sini awak boleh buat conclusion. So saya buat conclusion guna pen warna hijau dekat sebelah kiri. Okay, so critical points awak ada 2 sahaja. Okay, so your critical points are, there are 2 critical points. So the first one is 0, 2.5198. Okay, and the other one is oh, ada 3. Sorry guys, ada 3. Okay, so second one is 2,0 and last one is negative 2,0 juga. Okay, so ada 3 critical points, sorry. This one. Okay, and then what about your critical number? Okay, so critical number kita apa? Zero. Ingat balik. Critical number is the value of x. Okay, so daripada awak punya critical point ni. Oh, okay, sorry, awak cakap kosong kan tadi, saya terbayang y. Okay, sorry. So these are your critical value, 0, 2 and also negative 2. Okay, so it's supposed to be 0, 2 and negative 2. Okay, settle this one. Alright, so do you have any question for this one? Ada soalan tak? Ya ada. Ada. Okay, good. Alright, so kalau tak ada, saya nak bagi awak buat the last example. This one. Okay, so cuba try buat this one. Ni soalan ni lain sikit daripada yang first dengan second. Okay, so try dulu. Bagi dalam 3 minit, kalau sudah bagi tahu. Okay, so that is the first derivative. So let's write it down. Okay, dah sampai mana dah? Refer soalan ni. Lebih kurang juga ya dia. This one.
Okay. So dapat tak awak punya what are your critical number? What is the value of X? Zero. 0, 3 and -3. Okay, good. Okay, so your critical numbers are 0, 3 and also -3. Okay, so semua orang dapat jawapan yang sama. Ya, Miss. Alright. Okay, so 0, the value of 0 you get from your numerator. Okay, so daripada sini sebenarnya adalah nilai yang akan menjadikan awak punya first derivative tu equal to 0. Okay, so the other two, 3 and also -3, is the value that when you substitute into this one, your first derivative will be undefined. Okay, so 0, 3 and also -3. Okay, so now from these three values, you need to find your critical point. Okay, so substitute all these three values that you have into your original function. Okay, so apa awak dapat untuk f kosong? -2/9. -2/9. Okay, what about when f equal to 3? Sorry, f3. What do you get? Undefined. Undefined, exactly. Okay, so f3 is undefined. Alright, and then the same goes to f-3. Undefined as well. Okay, so kenapa dia undefined? Sebab actually, the original function, your x square minus 9, dia dah duduk dekat denominator. Okay, so bila undefined for both x equal to 3 and also x equal to -3. Okay, so daripada sini, boleh tak awak cuba concludekan what is your critical point? Ada berapa? 1, 2 atau 3? 1. Yeah, exactly. Betul? Betul, tepat sekali. Okay, so you just have one critical point which is 0. Is it 0? Okay, 0, -2/9. Okay, so ini adalah critical point awak. Critical point is 0, -2/9. Okay, so ada soalan tak untuk this example? Semua okay? Okay. Okay, Miss. Okay, good. Alright, so settle dekat bahagian critical point. Okay, so jom kita sambung. Lagi satu, kita sambung satu lagi part and then kita boleh lihat. Okay, so kalau kita tengok dekat this one, if you take a look at this one back, everything over here, sorry, tak nak yang tu. This one. Okay, so everything over here adalah awak punya critical point. Okay, so dia ada cara, there are methods for you to determine the critical points that you found. Ni kan, awak tak tahu. Kalau tanpa lukis graf, awak tak tahu point yang awak cari tu dia minimum ataupun maksimum. Okay, so let's say awak ada point yang dekat sini. Macam mana awak nak tentukan dia sebenarnya bukan minimum dan bukan juga maksimum? Okay, so dia ada cara dia. Ada dua cara. Okay, so tengok kat sini. Alright, so we are moving to how to identify minimum and also maximum point. Okay, so saya terus pergi kepada example. Kita akan buat sama-sama. Nanti saya akan recap balik sebenarnya cara dia macam mana. Okay, so from here, you have a question, you have a function. Okay, so given that your function is fx equal to 4x cubed plus 9x squared minus 12x plus 13. Okay, so itu adalah awak punya function. Alright, and then soalan minta kita cari. Find all the relative maximum and relative minimum point of fx. Okay, so untuk kita tentukan dia minimum ataupun maximum, first you need to have the point lah. Okay, so awak kena cari dulu point itu apa dan baru awak boleh tentukan dia maximum ataupun minimum. Okay, so sekarang saya nak awak cari dulu apa dia punya minimum and also, saya nak awak cari dulu apa dia punya stationary point. Critical point. Okay, so cuba cari. Kejap, dalam seminit boleh ke?
Kalau dah dapat, bagi tahu saya. There are 2 critical points. Dah dapat ke? Anak-anak dapat tak critical points? Semua orang kita ada. Senyap ni. Dapat. Okay. So, negative 240. Okay, and then we have 1/2. 35/4. Okay, does everyone get the same answer? Semua orang dapat jawapan yang sama tak? Why is there no one responding to my question? Dapat? I get negative 2 and 41. Negative 241 Okay. Let me check kejap. Okay, so bila differentiate, awak akan dapat 12x squared plus 18x minus 12. Saya dapat 41. Okay. So kita substitute. Sorry. Dia akan jadi equal to 0. So from here saya simplify dulu. Bahagikan dengan 12 minus 2. Equal to 0. Okay, so daripada sini dapat negative 2 dengan 1/2. So x equal to, so plus 2, 2x minus 1 equal to 0. So x is equal to negative 2. X is equal to 1/2. Okay, so when x is equal to negative 2. F negative 2 is equal to, so 4 darab negative 2 power of 3 plus 9 times negative 2 square, and then minus 12 times negative 2 plus 13. Okay, itu salah Okay, so betul 41. Alright, so kira balik kalau tu salah, jawapan dia adalah negative 2, 41 and also 1/2, 35/4. Okay, so yang ni awak sambung buat sendiri. Miss, Yes? yang 1/2 tu sebelah dia 39/4. 39/4. Okay, thank you. Okay, so this one nanti awak sambung sendiri. Right, so saya kecilkan, resize. Ada 2 critical points, okay? So kita nak tentukan apakah nature of our critical points. Okay, so nature meaning that you need to determine either the critical points that you have is a maximum or a minimum.
Okay, so saya copy this one. Saya pastekan dia dekat sini. Okay, so there are two methods for you to identify the minimum or maximum. Okay, so the first one is by using first derivative test, and then the second one is by using the second derivative test. Okay, so senang je, first derivative test dan juga second derivative test. Okay, so dua-dua test ni boleh digunakan, tapi ada satu test tu dia tak boleh guna at one condition. Okay, yang tu nanti saya explain. Alright, so let's focus on this one first. Okay, so first derivative test. Okay, so dia lebih kurang macam sign table, table of sign yang awak belajar dalam inequality. Okay, tapi dia berbeza sikit. Okay, untuk yang dalam kolom pertama, what you should write first adalah interval. Saya besarkan sikit. So this one is interval. Okay, and then second one is test value. Test value will be x lah. Okay, and then the third one is f prime of x. Okay, and then last one is shape. Okay, so what are the value of x that we need to put inside here is -2 and also 1/2. Okay, so saya letak 1/2 dekat sini sebab dia greater, and then -2 I put it over here. Okay, so apa kita punya interval is the first one, it starts from -infinity sampai -2, and awak jangan includekan dia, just open bracket. Okay, and then second interval will be from -2 up until 1/2. Okay, and then the third interval will be from 1. Pilih satu test value untuk saya letak dekat sini. This one. Give me a test value. -5. -5, okay, good. So x equal to -5, so just put -5 over here. Okay, and then the second one, saya nak ambil kosong lah. Okay, so yang third one, awak nak ambil nombor berapa? 200. 2. Oh, boleh 100 tu tapi besar sangat. Okay, so boleh je untuk awak ambil any number that lies between the interval, but I advise you to take an easier number lah. So awak boleh ambil 100, you can take 1000, anything, you can take 1 million, okay? But kita ambil nombor yang mudah je, yang senang-senang, yang kecil-kecil, macam 1, 2, 3 and so on. Okay, so these are the test values. Alright, so sekarang dekat sini, what you need to do is actually, kejap saya copy balik awak punya first derivative. Saya tak buat first derivative yang tadi. Okay, sorry, kejap. So first derivative kita is f prime x equal to 12x squared plus 18x minus 12. Okay, so let's cut this one and put it over here. Okay, so saya pindahkan ini ke bawah sikit. Okay, so row column. Row yang ketiga dekat sini, apa yang awak nak kena buat adalah awak substitute this value, -5 into this and also this one. And what do you get? Okay, so cuba kira dekat situ, apa awak dapat? Positif. Positif. To be exact, apa nombor dia? 198. 198, okay. So adakah semua dapat jawapan yang sama? Sama. Sama, okay, good. 198. Okay, so awak tak perlu tulis the number, the exact number. You just need to put the sign of the gradient. Okay, so 198 adalah positif. So dia adalah gradient yang positif. Okay, and then what about 0? -12. -12. So -12 is a negative number. So you just put negative over here. Okay, and then what about 1/2? Positive. Positive. Okay, good. Okay, so daripada sini, kita dah tahu dia punya sign of the gradient. Okay, so now let's try to draw dia punya bentuk gradient tu. Okay, so kalau positif, kita tahu bila graf tu ada positive gradient, dia akan naik ke atas macam ni. Okay, and then bila dia ada negative gradient, dia akan turun ke bawah naik.
Okay, so daripada sini sebenarnya, if you try to combine ke? Connect. If you try to connect these two, apa yang awak akan dapat is actually this one. Okay, so daripada sini, apa point awak sebenarnya? Ni, this one. What is your point? Is it a maximum or a minimum? Maximum. Exactly. So it is a maximum. So ini adalah maximum. Okay, so yang di sini kalau kita try sambungkan dia, dia adalah minimum sebab dia duduk dekat bawah. Okay, so let's conclude. So kita buat conclusion kat sini. Relative maximum is negative 241. Okay, and then relative minimum is 1/239/4. Okay, settle this one. Okay, so sekarang dah pukul 3:04. Nak saya sambung second derivative test ataupun nak rehat sekejap? Nanti kita sambung balik. Rehat sekejap. Dengar tak suara saya? Kenapa tak ada respon? Okay ke tu? Dengar, Miss. Okay, Ada. sambung ke rehat? Rehat. Rest Boleh. sekejap, Miss. Okay, Rest so sekejap. jom. Let's take a rest. Okay, so cuba fahamkan balik apa yang saya ajar tadi. Okay, so 3-10 minit kita sambung.
Okay. Mau dia pelik kan? Aku rasa dia pelik. Aku dia pelik tak? Rasa pelik. Serius tak? Dia macam makan sikit. Ambil kereta saja. Start. Ambil kereta. Thank you. Video terus. Okay, so jom sambung. Semua orang kita nak sambung sekarang. Boleh, Miss. Ready sudah. Okay. Alright, okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik. Okay, so tadi kita dah belajar determine by using first derivative test. Okay, determine the maximum and minimum. Alright, so now let's go to second derivative test. Okay, so nama pun second derivative test. Dia ada second derivative. So you need to find the second derivative lah. Okay, so second derivative okay, so awak tengok awak punya first derivative is this one. Alright, so second derivative is f double prime x is equal to berapa tu? 32 x plus 18. It's this one. Okay, so ini adalah awak punya second derivative. Okay, so macam mana kita nak tentukan daripada second derivative test ni? Okay, so you need to substitute this value, -2 and also 1 over 2 into this one. Into this one juga. Okay, so first one adalah when x is equal to -2. Okay, so your f double prime -2 is equal to 32 times -2 plus 18. Berapa jawapan? Negative. Berapa? Negative 46. Betul? Betul. Okay. So itu adalah when x is equal to -2. And then another one is when x is equal to 1 over 2. Okay. So daripada sini kita akan substitute f double prime 1 over 2. Okay. So you get 32 times 1 over 2 plus 18. Okay. So awak dapat apa dekat situ? 16 tambah 18, 30. Betul? Okay, 34. Oops, salah kira. Okay, good. So ini adalah this one is -46. So -46 is less than 0.
Okay, and then 34 is greater than 0. Okay, so kalau second derivative ni dia terbalik sikit konsep dia. Okay, so bila dia adalah less than 0, meaning that your critical point adalah maximum. Okay, so daripada sini kita boleh concludekan negative 2, 41 is relative maximum. Okay, and then another one, bila awak punya value of second derivative is greater than 0, then you can conclude that this is a relative minimum. Okay, so 1 over 2, 39 over 4 is relative minimum. Okay, itu sahaja. Okay, so kalau awak tengok kedua-dua test ni, okay, tengok first derivative and also second derivative. So jawapan kita akan dapat yang sama juga. So dekat first derivative, relative maximum is this one. So thus at second derivative. Okay, so dekat first derivative ini adalah relative minimum. Dekat second derivative pun sama juga. Benda yang sama. Okay, so ada soalan tak untuk this one? Alhamdulillah. Okay, tak ada soalan? Tiada. Tiada. Okay, good. Okay, so alright, so let's recap. Okay, so kita buat comparison kiri kanan bagi nampak. Okay, so first derivative test and also second derivative test. Okay, so let's go to the first derivative test dulu, this one. Okay, so bila dekat first derivative test, okay, so you have a stationary point. Dia not really stationary point. Oh, okay, sorry. Dia ada sebab kenapa hanya stationary point sahaja yang ada relative maximum and also relative minimum. Okay, sebab bila awak tengok dekat sini, sorry, this one, mana, this one. Okay, so bila awak tengok dekat graph awak ni, this one. Okay, so kalau tengok dekat sini, this one dia tak ada relative minimum ataupun relative maximum. This one, dia punya relative maximum, maximum kat atas ni, minimum dekat bawah ni. So dekat tengah-tengah ni kita tak panggil dia sebagai relative minimum ataupun maximum. Sini pun sama. This one kita takkan panggil dia sebagai minimum. Ataupun kalau terbalik, kita takkan panggil yang atas ni sebagai maximum. Okay, so fokus kita hanyalah dekat stationary point sahaja. Derivative tu dia kosong. Kita tak nak yang first derivative tu undefined. Okay, so this is our focus. Okay, that's why kita hanya gunakan stationary point. Okay, so saya patah balik kat sini. Okay, so that's why I wrote over here stationary point, bukan critical point. Okay, so at stationary point x, y, okay, so kita akan gunakan table value. Okay, so saya highlight using table value. Okay, so awak akan substitutekan the value of x, your critical number. So this one adalah critical number. Okay, substitute critical number masuk dalam first derivative. Okay, and kita akan tengok kepada shape of our gradient. Okay, so if you have this kind of shape, then it is a relative minimum. Dekat bawah ni duduk dia. Okay, and then kalau awak ada this kind of shape dekat atas ni, kita panggil dia sebagai relative maximum. Okay, so saya gabungkan kat sini. Saya gabungkan dekat sini. So this one adalah relative minimum. Okay, and then this one adalah relative maximum. Okay, so what about the last one? Kalaulah awak punya gradient tu bentuk dia macam ni, ada tak relative minimum ataupun relative maximum? Maksudnya graf awak tu, dia punya gradient macam ni. Lepas tu dia jadi kosong, lepas tu dia sambung balik ke atas. Dia ada tak relative maximum ataupun minimum dekat situ? Jawapan dia tak ada. Betul, dia tak ada. Okay, so dekat sini, this part adalah yang kat sini. Awak boleh bayangkan dia macam tu. Okay, and then this part over here adalah yang dekat sini.
Okay, so yang tengah-tengah ni adalah kita punya stationary point. Okay, so untuk yang last ni, the C ni, this one, dia tak ada relative minimum, dia tak ada relative maximum juga. Okay, so no relative minimum or maximum. Okay, so tengok dekat second derivative test pula. Okay, so second derivative test, kita akan cari second derivative. So you need to find the second derivative test, second derivative first, alright, and then you are copy, tak boleh. So this is the critical number. Okay, so kita masukkan critical number. So bila awak punya nilai tu dia adalah greater than 0, let's highlight this one. So when it is greater than 0, so what you have is a relative minimum. Okay, so kalau awak punya f double prime is less than 0, then dia adalah relative maximum. So dia terbalik, okay. So greater adalah minimum, less than adalah maximum, okay. And then last kali, kalau awak dapat exactly equal to 0, so meaning that the test fail. Okay, so dia tak berjaya, dia inconclusive. Awak tak boleh concludekan apa-apa pun kat situ. Awak tak boleh nak tahu dia minimum ataupun maximum. So daripada situ, awak mesti guna first derivative test. Itu sahaja dia punya condition. Okay, so bila f double prime is equal to 0, then you need to use first derivative test. Okay, patah balik ke kiri. This one. Sekejap, saya padam balik. Takut confused, so dia mesti kena guna kiri. Okay, settle this one. Okay, so jom kita buat example. Oh, okay, before awak buat example. Okay, tengok balik dekat this one. Okay, so saya nak tunjuk yang ni. Bentuk yang ini kat awak. Okay, this one. Dah this one. Hence, it is a relative minimum. This one adalah relative maximum. Okay, kalau awak punya bentuk graph tu dekat awak punya table of sign tu, table value awak, dia dapat macam ni. And also macam ni. Okay, so meaning that graph awak adalah yang ini. This one. Okay, saya tukar colour dia. Pakai colour lain, merah ke. Okay, so lagi satu, kalau bentuk graph awak tu macam ni, dalam table value tu dua-dua macam ni. Kiri kanan macam ni. Okay, so ini adalah bentuk graph awak. Okay, so conclusion yang kita buat dekat sini, this one dia tak ada relative minimum, dia tak ada juga relative maximum. Okay, so itu adalah first and second derivative test. Alright, so before saya nak terangkan dekat awak, before saya nak bagi awak try buat satu example, try dulu lah. Tak nak? Awak try dulu. Okay. Try soalan ni dulu. Find the relative extrema. Okay, saya try buka lagi satu page. Sekejap I think it's this one. Sorry, ni salah. It's this one. Okay, boleh nampak ke? Okay, try buat soalan ni. Awak boleh guna mana-mana method. First derivative boleh, second derivative pun boleh. Tiga, dua, empat saya bincang.
Dah siap ke? Do you need extra time? Kalau perlu angkat tangan. Dah siap. Dah siap. Okay, so ada siapa-siapa tak nak extra time? Anyone needs extra time? Terus. Alright. This test. Which one easier for you? The first one or the second one? Siapa rasa first one senang kat tangan? Okay, ada beberapa orang kat tangan. Okay. Oh, okay, ada seorang je. Okay, so cuba turun tangan pula. Okay, so siapa yang rasa second derivative test lagi senang? Cuba angkat tangan. Is it the rest? Okay, so ramai yang rasa second derivative test lagi senang. Okay, alright, so dia depends sebenarnya. There are certain questions where first derivative test is easier. Okay, and then there are certain questions where second derivative test is easier. So nanti awak kena buat banyak latihan and then you will know which type of function. Okay, function macam mana yang dia lagi senang untuk first, function macam mana lagi senang untuk second derivative test. Okay, so now let's continue with this question. Okay, so untuk soalan ini, what is your critical points? Sorry, stationary points. Boleh tak awak tolong bagi tahu kat saya? Oops, ada orang komen tak? Okay, boleh tak tolong cakap kat saya what are the stationary points? Oh, betul. Hello, lo, 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 lo. Saya tak nak sambung kalau tak ada orang jawab. 4 negatif 48 dan juga negatif 260. Negative 260. Okay, thank you, Alan. Okay, good. So these are your two stationary points. Okay, so saya nak guna cara second derivative. Okay, so meaning that I need to find the first dulu and then cari second derivative. Okay, so first derivative is f prime of x is equal to 3x squared minus 6x minus 24. Okay, and then my second derivative is 6x minus 6. Settle this one. Okay, so saya akan substitutekan my critical number, this one, and also this one into this one. Okay, so saya guna warna lain. When x is equal to 4, so f double prime 4 is equal to 6 times 4, 24 minus 6 is 18. Okay, and then when x is equal to negative 2, so f double prime negative 2 is equal to 6 times negative 2, negative 12 minus 6 is negative 80. Okay, betul ke saya kira? Okay, so betul. Okay, good. Alright, so for when x is equal to 4, you get greater than 0, and then bawah dia awak dapat less than 0. So conclusion that you can draw from this second derivative test is buat 3 titik. So 4 negative 48 is relative. Maximum ke minimum? Minimum.
minimum, betul. So relative minimum. Okay, jangan tertukar. Kalau greater dia adalah minimum, kalau less than dia adalah maximum. Okay, so the second point is negative 260 is relative maximum. Okay, settle. Siap example ni. Okay, so ada tak apa-apa soalan lagi before saya move on to the next learning outcomes? Ada? Tiada, Miss. Ada. Okay, good. Alright, so kenapa soalan ni dia sebut relative minimum dengan relative maximum? Kenapa dia tak sebut terus je minimum ataupun maximum? Okay, so ada sebab dia kenapa disebut relative. Okay, so awak bayangkan sekarang awak ada satu graph cubic. Okay, so this one, tengok example ni. Okay, so you have a cubic graph over here. Okay, so cubic graph, contohnya graph ni maybe bentuk dia macam ni. Sorry. So let's say this is the graph that you have. Okay, so dekat atas ni adalah awak punya maximum, bawah ni adalah minimum. So maximum kita tadi apa? Negative 260. And then minimum awak tadi adalah 4, negative 48. Okay, so kenapa dia panggil relative? Kenapa dia sebut perkataan relative tu? Sebab kalau awak tengok dekat sini, dekat bulatan yang saya bulat ni, negative 260 memang awak punya maximum point. The only maximum point yang ada dalam saya punya bulatan. Okay, tapi that is not the only graph that you have. So keseluruhan graph awak adalah this one, everything. Okay, so sekarang, adakah ini titik yang paling tinggi dalam graph awak? Is it the highest point in your graph? No, exactly. Betul. So itu bukan point yang paling tinggi. So that's why kita kena sebut perkataan relative. Okay, sebab dia ada lagi point yang lagi tinggi. This one dia lagi tinggi. Atas ni lagi tinggi daripada this one. So you need to mention the word relative. So maksudnya dia nak cakap dekat this part of the graph, itu adalah yang paling maximum. Okay, the same goes to the minimum. Okay, so dekat sini dia bukan yang paling minimum. This is not the lowest point in your graph. Dia boleh panjang lagi ke bawah ni, and this one bawah ni lagi adalah lagi minimum. Okay, so that's why kita mesti mention perkataan relative minimum. Relative tu perlu ada. Okay, so tapi dia beza kalau awak ada quadratic. So let's say awak ada quadratic. Contoh quadratic macam ni. Okay, so kalau quadratic, perlu tak awak guna perkataan minimum, relative minimum kat sini? Tidak. Tidak, betul. Exactly. Sebab dekat sini, dia memang point yang paling rendah. Okay, so this is the lowest point in your graph. The same goes to negative quadratic. Okay, so dekat atas ni, ini adalah point yang paling tinggi, the highest point. So no need to use the word relative for quadratic. Yeah, I think that's all. Okay, ada soalan tak before saya sambung? Tak ada? Tiada. Tak ada. Okay, good. Alright, so last one. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so optimization problem. Okay, so this is the last learning outcome in 10.1. Okay, so you will learn how to solve optimization problems. Okay, so sebenarnya what is optimization problem? Okay, so cuba awak baca dulu, fahamkan this one. Baca. Okay, dah baca. Okay, so kalau baca je, dia memang tak akan faham. So let me give you an example. Okay, so let me repeat back what the statement says. Okay, so in optimization problems, we are looking for the largest value. Okay, you are looking for the largest value or the smallest value a function can take. Okay, so kita ada satu function. Awak ada satu function fx. Okay, so awak nak tahu apakah maximum ataupun minimum value untuk function ini. Okay, so in other words, we need to find the maximum or minimum value of that function lah. So benda yang sama je. So saya rephrase je. Alright, and then the second part is sometimes awak tak perlu pun nak cari
minimum value ataupun maximum value of the function. Awak hanya perlu cari nilai X yang akan meminimumkan or memaksimumkan awak punya function tu. Okay, so let me give you an example. So contohlah, saya ada satu benang. I have a thread over here. Panjang benang saya ni adalah 1 meter. Let's see. Okay, so daripada benang yang saya ada ni, saya nak buat satu bentuk rectangle. I want to do a rectangle. I want to make a rectangle. Okay, so soalan saya adalah, what is the largest area of the rectangle that I can make based from the 1 meter thread? Okay, so berapa apa kita panggil? Area luas. Okay, berapa luas yang paling besar yang saya boleh buat dengan 1 meter benang yang saya ada? Okay, ataupun soalan boleh tanya juga, berapa panjang X, ni X into Y. Okay, so berapa panjang X yang akan menjadikan area kita paling besar? Ataupun berapa panjang Y yang akan menjadikan area kita tu paling besar dengan 1 meter benang yang saya ada. Okay, so itu adalah optimization problem. Okay, so jom kita tengok steps in solving optimization problems. Okay, so there are basically 5 steps, okay, untuk awak solvekan optimization problems. Okay, so for the first step, you need to identify the variable that needs to be maximized or minimized. So let's say awak ada example variable, awak ada function y equal to fx. I think this is supposed to be function. Sorry guys, ni bukan variable, this is function. Okay, so awak kena tahu function apa yang awak nak maximizekan ataupun awak nak minimizekan tu. Okay, so contoh yang saya ada sekarang adalah y equal to xz. Okay, so kalau tengok dekat sini, awak ada satu function y and then awak ada x darab z. Okay, so itu adalah step yang pertama. Awak mesti tahu apa function awak. Okay, so step yang kedua, you need to express y sini into a single variable function. So maksud single variable function, okay, so tadi kan awak ada x darab z. Okay, so x ni adalah satu variable, z ni adalah another variable. So there are two different variables over here. Okay, so dekat second step, awak mesti jadikan dia satu sahaja variable. So it's either you need to express y in terms of x or in terms of z only. Okay, so awak ada y equal to something x ataupun awak ada y equal to something z. This one or this one only. Okay, so dia mesti akan ada bagi satu information in order for you to do the second step. Okay, dia mesti ada info. Okay, so step yang ketiga. Alright, so step yang ketiga dia sama macam awak nak cari stationary point. Okay, so you need to differentiate your function. You need to differentiate your fx tadi yang dah jadi dalam satu variable tu. Okay, and then kita buat dia equal to 0 sebab awak nak cari dia punya critical number. You need to find the values of x. Okay, and then the fourth step is you need to verify your x value by using second derivative test. Okay, so kenapa kita pilih second derivative test? Sebab dia lagi easier, dia simple, awak tak perlu lukis table. Okay, and then step yang kelima, awak cari optimum value kalau soalan tu nak. Okay, so maksud optimum value tu depends lah, soalan tu nak awak cari x ke, soalan tu nak awak cari area ke, so depends. Okay, so jom kita try satu example. Okay, so example number 4. So example ni dia tak ada dalam nota yang unit punya. So this is example yang saya ambil daripada PDT second sem. Okay, so let's read the question together. Okay, so example 4. So a garden is to be laid out in a rectangular area. Okay, so rectangular area, highlight kat situ. And protected by a chicken wire fence. Okay, so what is the largest possible area? What is the largest possible area of the garden if only 100 feet of chicken wire is available for the fence? Okay, so kita cuma ada 100 feet sahaja wire. Okay, so sebenarnya, okay, so jom kita tengok step yang nombor 1. So step yang pertama, so you need to identify the variable that needs to be maximized or minimized. Okay, so daripada sini, awak rasa apa?
Bukan variable, function. Apa function yang kita nak maximize kat sini? Ataupun minimize kan? Any idea? Awak cari clue dekat perkataan maximum ataupun largest ataupun biggest ataupun smallest. Saya dah highlight kan? Area of rectangle. But largest possible area, betul? Betul? So awak nak cari largest possible area. Okay. So itu adalah function yang awak nak maksimumkan. Okay. So kita tulis dekat sini step nombor 1. First step. Okay, so area we can denote it as A. Okay, so A sama dengan apa? Alright, so before that, awak lukis satu figure, gambar rajah. Okay, so this figure will help you to understand better on all the steps. Okay, so rectangle. So kita lukislah satu rectangle. So example, kalau rectangle dia mesti ada lebar dan juga tinggi. So dia mesti ada width and also height ke? So ini kita panggil dia sebagai X, this one kita panggil sebagai Y. Contoh. Okay, so area kita sekarang adalah X darab Y. Just like that. Okay, so first step settle. Tick kat situ. Settle. Okay, so sekarang step yang nombor 2. Dia cakap dekat situ, you need to express your function into a single variable. Okay, so sekarang bila kita tengok dekat sini, awak punya function adalah A. So function awak ni dia ada 2 variable. Satu X, satu lagi adalah Y. Okay, so mesti di dalam satu variable saja. It needs to be only in X or only in Y. Okay, so daripada sini ada satu maklumat yang awak ada. Which is this one. Okay, so 100 feet ni sebenarnya dia represent the total this one plus this one plus this one plus this one. All of these are 100 feet together. Okay, so second step kita, awak tulis dulu information yang awak ada. So 100 feet is actually equal to the parameter of the rectangular area. So you have X plus Y plus X plus Y, which is equal to 2X plus 2Y. Okay, so kita nak jadikan X sebagai subjek ataupun Y sebagai subjek. Dua-dua pun boleh, sama sahaja. Okay, so saya nak jadikan X sebagai subjek saya. So I bring 2X to the left. So I have 2Y minus 100. Okay, so X is equal to negative Y plus 50. Macam tu. Betul kot saya rasa. Okay, macam tu. So my X is equal to negative Y plus 50. So apa yang saya akan buat dengan this X adalah saya substitute balik into this one. Okay, so saya akan dapat dekat sini A is equal to negative Y plus 50 times Y. Okay, now I expand, so I will get negative Y square plus 50Y. So second step kita settle. Okay, so now kita akan differentiate. So the third step is differentiate kita punya function sekarang and then samakan dia dengan kosong untuk cari nilai critical kita. Okay, so kita differentiate this one. So differentiate this one, awak differentiate dia with respect to apa? dA dx or dA dy? dA dy. Exactly. So dA dy sebab variable awak sekarang adalah y. Okay. So dA dy is equal to negative 2y plus 50. Settle. Okay. So kita akan buat dia equal to 0 sekarang ni. So negative 2y plus 50 is equal to 0. So you will have 2y equal to 50. Y is equal to 25. Okay, so dekat sini dah settle. Third step. Okay, so the fourth step, step yang keempat adalah kita kena, you need to verify betul tak Y equal to 25 ni, dia adalah nilai yang maksimum. Dia akan memberikan awak punya area tu
area yang paling maksimum. Okay, so macam mana kita nak tentukan? So kita tentukan dengan cari second derivative dulu. Okay, so find the second derivative. So d square a over dy square is equal to negative 2. Okay, so terus dapat negative 2. Okay, so daripada sini negative 2 dia adalah less than 0. So bila less than 0 maksudnya betul dekat situ y equal to 25 is maximum. Okay, so dia akan memberikan area yang paling maksimum. Okay, so itu adalah step yang keempat. Okay, so soalan nak apa sebenarnya? Soalan nak largest possible area. So soalan minta awak cari largest possible area. Okay, so macam mana awak nak cari ni? Nombor 5. What is your answer? What are you going to do? Ini idea. So awak dah ada ni. Find x, exactly. So you need to find x first. Okay, so when y is equal to 25, y is equal to 25. Okay, so you substitute the value into this one. Masukkan y equal to 25 dekat sini. Okay, so awak akan dapat, you get 100 equal to 2x plus 2 times 25. Okay, so what is your value of x kat situ? 25. Yes, exactly. It's 25 as well. Okay, so awak dah ada y, awak dah ada x. Soalan minta awak cari largest possible area. Area is x times y. Meaning that A is equal to x times y. X is 25. Y is also 25. So what is your final answer? 6 to 5. 6 to 5, the unit. What will be the unit? Feet square, betul. So it needs to be in square. Sebab the area, feet square. Okay, settle the first example. Okay, ada soalan tak setakat ni? Any questions so far? No. No. Okay, Yeah. clear tak saya punya explanation? Clear. Clear. Sangat. Yeah. Okay, good. Okay, so step nombor 5 ni, kenapa dia ada this one? Okay, sebab contoh dekat sini saya tukar soalan. Saya tukar soalan ni dekat sini. What is the what? The largest ke the maximum? What is the maximum length of the rectangle to get the maximum area? Okay, boleh faham ke soalan saya? So sekarang ni, instead of saya nak cari area yang paling besar, saya just nak cari the value of y yang akan menjadikan saya punya area tu paling besar. Okay, so kalau yang dekat situ, if that is my question, then I will just stop at step number 4. Okay, so saya dah buktikan dekat sini, bila y equal to 25, saya punya area adalah maximum. So this is where I'm going to stop. Sebab soalan tak nak minta saya cari largest possible area. Soalan just minta saya cari the maximum length of y sahaja. Okay, so ini kita tak perlu buat. So kena depends kepada soalan. Okay, kalau soalan minta area, then baru awak sambung sampai habis. Kalau soalan tak minta area, so don't need this one. Just stop here only. Okay, so itu adalah example yang pertama. Okay, so jom kita sambung example lagi. Okay, so sikit lagi guys. Okay, so tengok ada 2 example. They're all cane shaped like a right circular cylinder, blah blah blah. Okay. Kita tengok yang ni lah. Example nombor 1 ni. Okay. So kita baca soalan sama-sama. Alright, so an open top box is to be made by cutting small congruent squares. Congruent meaning sama. Okay. So dia nak potong segi empat sama yang sama bentuk, sama size daripada semua corner. From the corners of a 12 cm by 12 cm sheet of tin. Okay, so ini adalah tin.
And then dia punya panjang adalah 12 cm dekat sini, 12 cm dekat sini. Okay, so dia nak kita potong square dekat sini, 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 and sini. So dia punya square tu adalah sama size, sama panjang. Okay, samalah kiranya dia punya area. Okay, so kita perlu bendkan dia up ke atas. Okay, bending up the sides. Okay, so sebab kita nak jadikan dia open top box. So kiranya dia adalah kotak yang atasnya terbuka. Okay, so macam kotak kita nak letak barang kan. So kita letak barang dalam tu. So atas dia terbuka. So you don't have to close it. Okay, so soalan minta kat sini. How large should the squares cut from the corners be to make the box hold as much as possible? So soalan sebenarnya minta dekat kita berapa besar square tu patut dipotong. Segi empat sama tu perlu dipotong untuk menjadikan kotak tu boleh simpan barang yang paling banyak. Maksudnya dia the maximum lah, the maximum volume can go into the box. Okay, so daripada sini sebenarnya apakah nilai yang kita nak maksimumkan ataupun minimumkan? Any idea? Ada idea tak? Apa nilai yang kita nak maksimumkan sebenarnya? X. X. Bukan. Cuba lagi. Orang lain? Apa clue yang awak nak tentukan dia tu maksimum ataupun minimum? Kita nak cari apa? Volume. Betul, exactly. Volume. Okay. So clue dia adalah this one. Hold as much as possible. So kita nak cari volume yang paling besar sebenarnya sekarang ni. Okay, so dia not really volume yang paling besar, tapi dia just nak nilai X yang akan menjadikan volume tu paling besar. Macam tu je. Okay, tapi sebenarnya kita punya fokus, function kita sekarang adalah volume. Okay, so our focus will be on the volume. Okay, so saya tulis dekat bawah, sini lah. Satu. Okay, so volume. Okay, so volume dia mesti sama dengan something. So dia adalah tinggi darab lebar darab lagi satu apa? Height width. Lagi satu apa? Saya lupa. Height width. Okay, tak apa, saya lupa. Tak nak datang. Length. Length, okay, thank you. Height, time, width, time, length. Thank you, anak-anak. Okay, so basically, awak cuba bayangkan ni, kotak ni, dia macam awak nak gabungkan kotak lah kan. So awak akan, kotak tu asal-asalnya dia adalah terbuka kan. So awak lipat dia barulah dia jadi kotak. Okay, so sekarang kita akan lipat kertas yang kita ada ni. So dia akan jadi macam ini. Tada! Ini adalah bentuk awak, box awak. Sekejap Okay, itu. Ya ampun sengit. Okay. So let me erase this one. Okay, so this is how your box will look like once you flip it up ke atas. Bend it up. Okay. So, kalau tengok dekat sini, kita punya height is X. So, tinggi kita adalah ni. So, bila awak naikkan ke atas, dia akan jadi tinggi lah. So, kita punya width kat sini, lebar kita dekat sini, dia adalah 12 tolak 2X. Kenapa dia adalah 12 tolak 2X? Sebab dia sini aja, panjang yang ni sahaja. Okay, so awak ada 12 cm pada asalnya. Tapi awak dah buang dekat sini, dah buang dekat sini. So dapatlah 12 tolak 2X. Okay, so actually your volume will be H is X. And then times with 12 minus 2X. And then times with 12 minus 2X lagi. Settle dekat situ. Okay, so cuba expand this one. What do you get? So you will have X times, let's see, 144 minus 24X plus 4. Betul ke? Betul. Okay, so lastly, awak akan dapat 4X cubed minus 24X square
plus 144 X. Settle. This is your first step. Ini adalah awak punya function yang awak nak maksimumkan. Okay, so ini settle. Okay, so step yang kedua. Step yang kedua kita dah settle belum? This one. Miss, Ya saya. cube ke square tu. Sana. Oh, sorry. Thank you. Cube sepatutnya. Okay, so step yang kedua kita. Dah settle ke belum? Belum. Belum? Kenapa belum? Cuba tengok dekat sini. Dia ada berapa variable? This one over here. How many variable do you have? Is it 1, 2, 3? 1. Yes, just one. Okay. So maksudnya sekarang awak punya function dia dah memang dalam satu variable. So settle lah step yang kedua tu. So you don't have to do anything for the second step. Okay. So terus lompat pergi third step. Okay. So third step is you need to differentiate your function. Okay. So sekarang awak ada V. Kita nak differentiate dia, ada variable X. So meaning that you need to find dV with respect to X. Okay. So differentiate awak dapat 12x square minus 48x plus 144. This one. Okay. So from here, you need to make it equal to 0. So 12x square minus 48x plus 144 is equal to 0. Okay. So before that, kita simplifykan dulu. So everything ada sifar 12. So I'm going to divide everything with 12. So you have x square minus 4 x plus, oopsie, sorry. 12 is equal to 0. Okay, so daripada sini, sorry, it's not 12, it's just, betul lah 12, sorry guys. Okay, so x square minus 4x plus 12. So apa awak dapat kat sini? Okay, so awak akan dapat nilai x ada 2. So the first one is x equal to -2 and second one is x equal to 6. Okay, so awak ada 2 nilai sekarang ni. Tapi adakah dua-dua nilai ni akan menjadikan, sorry, kalau awak tengok dekat sini, x apa yang kita akan ambil? 6. Oh, this one. Positif, betul? Kenapa ada orang angkat tangan? Viani kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Miss, Yes, Andy. yang di atas tu yang 12 tolak 2x darab 12 tolak 2x tu bukan negatif apakah 48x total. Negatif 48 kat mana? Oh, yes. Okay, nampak. Okay. Thank you. This is negative 48. Okay, so yang bawah pun samalah. Thank you. Negative 48 juga. 48. Okay, so kita differentiate this one. 48 darab 2. 96. 96. Yes, exactly. Okay, so saya pandang balik. Sekejap sikit je lagi. Ni last. Okay, so awak akan dapat 12x square minus 96x plus 144 equal to 0. Okay, so kita simplifykan, divide everything with 12. So awak akan dapat x square. So 96 divide by 12, awak akan dapat 8. And then plus 12 equal to 0. Okay, so factorizekan x dengan 12, 6. Sorry, dia jam. Dua. Sini pun sama. Kosong. Okay, so awak dapat nilai x sama dengan 6 dengan x sama dengan 2. Betul ke sampai sini? Betul. Betul. Okay, so awak ada 2 nilai lah. X sama dengan 6 dengan x sama dengan 2. Tapi adakah dua-dua nilai ni akan memberikan maksimum volume?
Tak kan? Okay, so dia mesti salah satu tu yang akan berikan maximum volume. Okay, so awak kena cari second derivative. Right, so third step settle. Right, fourth step. Let's find the second derivative. Okay, from here, what will be your second derivative? D square V dx square is equal to 24x minus 96. Okay, so when x is equal to 6, so d square v dx square is equal to berapa dapat? Empat kali 6 tolak 96. 48. Okay, and then another one when x is equal to 2. So second derivative is equal to, so 24 times Negative 48. negative 48, exactly. Okay, so daripada sini apa awak boleh concludekan? From this value, which value will give the maximum volume? X equal to? Negative 48. Betul, okay. So negative 48 ni memberi maksud yang this one, X equal to ni, dia akan memberikan volume yang paling besar. Paling largest lah kiranya untuk awak punya function. Okay, so X equal to 2 is the, sorry, apa tadi soalan dia? How large should the squares cut? X equal to 2 is the maximum. Okay, so itu adalah X equal to 2. Okay, so soalan kita tak habis lagi sebenarnya. Ada sikit lagi kat bawah ni. Okay, so sebenarnya soalan nak cari apa? So soalan cakap kat sini, how large the squares should be cut from the corners. How large should the squares cut? So dekat sini sebenarnya dia melibatkan apa? How large. Kalau how large, berapa besar, itu kita cakap apa? Is it length or is it area or is it volume? How large should the squares cut? Length. Bukan length. Area. Area, exactly. Sebab dia kata kat situ square. So kalau square, dia melibatkan area. Okay, so dia adalah 2D shape. Okay, so lastly, nombor 5, step yang kelima, sebenarnya soalan nak awak cari area of sini. Okay, so macam mana nak cari dia? Times. Tarapkan saja area of square. So area of square is 2 times 2 equal to 4. So unit kita apa? 4 cm square. This is our answer. Okay, ada soalan tak untuk this one? Ada soalan tak setakat ni? Tidak. Tak ada. Okay, good. Okay, sekejap Sekejap, saya nak betulkan kat awak this one. To make it clearer, awak tulis macam ni. So, X equal to 2 will give the maximum volume. Okay, so sama juga macam yang atas ni. So, Y equal to 25. So, awak betulkan balik dekat sini nanti. Y equal to 25 will give the largest area. The largest area. Okay, settle. Okay, dah lah kot. Dah pukul 4, 3 minit dah. Kesian awak. Okay, so ada tak apa lagi soalan before kita habiskan kelas kita petang ni? Tiada, Miss. Tak ada. Okay, good. Alright, so sekarang dah pukul 4, 4 minit. Sorry saya ambil masa awak lebih. And questions kot for this chapter. Let me take a look first. Ya, yeah, ada 9 soalan sahaja. Okay, so awak try jawab semua soalan ni. This one.
Okay, try jawab. Nanti saya minta awak hantar beberapa soalan. Okay, and then yang lagi satu, 10.2 kita akan belajar on Jumaat. Yeah, I think that's all. Itu sahaja. Thank you everyone. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.